غرور کو اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو کبر و غرور کو زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں جو دور ہے خدا سے، جو دور ہے خدا سے، وہ تقویٰ سے دور ہے، جو دور ہے خدا سے، وہ تقویٰ سے دور ہے، وہ تقویٰ سے دور ہے، ہر دم مسیر نخوت و کبر و غرور ہے۔ چھوڑو غرور و کبر کے تقویٰ اسی میں ہے، چھوڑو غرور و کبر
में है तकवा इसी में है हो जाओ छोड़ो गुरूरो किब्र के तकवा इसी में है तकवा इसी में है हो जाओ खाक मर्ज़िए हो जाओ खाक मर्ज़िए मौला इसी में है नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मौला इसी में है मौला इसी में है नाराए तकबीर, गुलाम अहमद की नाराए तकबीर। Translation of the poem by Umar Shahid Sahib. Assalamualaikum. Sending the English translation to a poem written by the Promised Messiah Mahdi on the subject of righteousness. He says, friends, taqwa means that you give up self-conceit, that you give up the habit of pride, arrogance, and miserliness. Renounce your love of this transient abode. For your beloved God, give up the ways of luxury. This is the cursed way, so give it up. Otherwise, forget about attaining closeness to God the Exalted. Accept the life of hardship with utmost sincerity, so that angels of heaven may descend upon you. What is Islam? To die for the sake of God and to forsake all desires of self for His pleasure. Those who accepted death are the ones who are destined to live forever. Brazenness and arrogance are the characteristics of Satan the accursed. The true progeny of Adam are the humble. O worm of this earth, give up your arrogance and pride, for pride is becoming of the glorious God alone. Consider yourselves worse than all others. Maybe this will help you enter the court of the Lord God. Those who are far from taqwa are far from God. They are perpetual prisoners of their pride, haughtiness, and arrogance. Give up your pride and arrogance, because therein alone lies righteousness. Be as humble as dust. Therein lies the pleasure of your Lord.
is the Educational Awards by Sardar Anis Ahmed. Assalamu alaikum. Ahmadiyya Talent Awards are given to professionals as well as students who have earned a distinction in their field or have completed degree programs with outstanding academic achievement.